सीधे ले चलते हैं केरल की विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह की ओर, जहां गुरुवार को पहली मदरशिप पहुंची। इस जहाज के स्वागत के लिए केरल के बंदरगाह मंत्री वीएन वसावन और अन्य मंत्रियों समेत बंदरगाह के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो 1000 से ज्यादा कंटेनर लेकर विझिंजम बंदरगाह पहुंचा। इस विशाल जहाज को पारंपरिक सलामी दी गई, जिसके बाद ये सफलतापूर्वक बर्थ पर पहुंच गया। उम्मीद जताई जा रही है कि अडानी समूह का यह बंदरगाह इस साल सितंबर में व्यावसायिक रूप से चालू हो जाएगा। बंदरगाह पर पहुंचने वाला मदरशिप डॉक करीब 300 मीटर लंबा है, 48 मीटर चौड़ा है। साथ ही ये करीब 2000 कंटेनर ढो सकता है। तो आपको बता दें, कल ये मदरशिप विझिंजम बंदरगाह पर पहुंचा और इस वक्त वहां समारोह जारी है, जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मौजूद हैं। और देखिए, ये एक बड़ा लैंडमार्क है। अगर बंदरगाहों के लिहाज से बात की जाए तो केरल के कोवलम बीच के पास भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट अडानी समूह के विझिंजम बंदरगाह पर गुरुवार को मदरशिप पहुंचा था। उसी से संबंधित ये कार्यक्रम इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷമാണ് എന്നത് നാം സന്തോഷപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തമാണിത്. ഇത്തരം തുറമുഖങ്ങൾ ലോകത്ത് കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്നവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇതിലൂടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ വൻകിട തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മദർഷിപ്പുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ധാരാളമായി വരാനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് ബർത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇടമായി വിഴിഞ്ഞം മാറുന്നു എന്നതാണ് വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത് ഒരു ട്രയൽ റൺ ആണെങ്കിലും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇതോടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ട്രയൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, എന്നാൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് മാറാനാണ് പോകുന്നത്. പോർട്ടുകളുടെ പോർട്ട് എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ മദർ പോർട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവും വിധം Honorable Ministers of the Government of Kerala, Honorable Member of Parliament, Legislative Assembly and local bodies, respected Chief Secretary and officers of the Government of Kerala, other distinguished guests, members of the media. Today is a historic day. Today is the day that marks the end of a very long wait. Today is the day when a 33-year-old dream has finally come true for Virinjam, for Kerala and for India. And also, today is a day where we fulfill our promise of delivering a world-class port to the state of Kerala and our promise to Honorable Chief Minister of commissioning this port in time. The mothership, the San Fernando, now lying in our harbor, is a symbol of a new glorious achievement in Indian maritime history. It is a messenger
that will tell the world that India's first automated container transshipment port and largest deep water port has begun commercial operations. In 1991, when this port project was first announced, Vizhinjam was just another village with ordinary prospects. At that time, no one could have imagined that it would become a world-class port. And let me tell you, in all humility, this port is going to be one of the world's top destinations for global container shipping. The 300-meter-long San Fernando, operated by Maersk, one of the world's leaders in shipping and logistics, is the first commercial container cargo vessel to call at this port. And we can all be confident that this ship is just the first of many thousands of very large container ships that will berth in this port in the years ahead. Since October 2023, when we gathered here to welcome the first project ship of Vizhinjam, 7 such cargo ships have called at this port, and each one of them was a test of our capabilities. They were the ships that brought in heavy machineries that you now see installed in the port. These are not ordinary machines. They represent the world's most advanced port system and technologies. We have installed 8 ship-to-shore cranes and 23 cantilevered rail-mounted gantry cranes. The cantilevered rail-mounted gantry cranes are fully automated, and the ship-to-shore cranes are semi-automated and remotely operated. No other port, including our own highly advanced Mundra port, has these cranes or these technologies. In fact, what we have already installed here is South Asia's most advanced container handling technology. And once we complete the automation and the vessel traffic management system, Vizhinjam will be in a class of its own as one of the most technologically sophisticated transshipment ports. तो आप करण अडानी को सुन रहे थे। विजिंजम बंदरगाह पर पहला मदरशिप पहुंचा है और इसकी अगवानी की गई है। इसी मौके पर तमाम बातें रखते नजर आए करण अडानी।